So Atmadev Brahman, he left for forest. Entonces, después de que Brahmana se fue al bosque, and one day, un día, Dhundukari beat his mother very badly. Dhundukari golpeó a su madre muy mala manera. And demanded all her wealth. Y demandó toda la riqueza que tenía. So mother, being frightened of her son, entonces la madre peleando con el hijo, estando temerosa de su hijo, she went out of her house. Ella salió de su casa and drowned herself in a well. Y se ahogó en un pozo. And thus she finished her life. De esa manera terminó con su vida. Do you remember how was the beginning of how did she get her son from? She got a son from her sister. ¿Ustedes se acuerdan de dónde salió su hijo? Ella obtuvo el hijo de su hermana. The sadhu gave her fruit by which she could have got a very nice son like Gokarna. ¿Se acuerdan ayer en una historia cuando un sadhu le dio una fruta para que él pueda tener un hijo y ella pueda tener un hijo? But she didn't follow the instructions of a sadhu. Y ella no siguió las instrucciones del sadhu. And she got a son like Dhundukari. Y ella tuvo un hijo como Dhundukari. And the end result is she is drowning herself in a well. Y ahora el resultado es que se está ahogando en un pozo. So one should never disobey the orders of a guru, sadhu. Así uno nunca debe desobedecer las órdenes del guru o del sadhu. Gokarna was not affected by all these things. Gokarna no estaba afectado por todas estas cosas. Gokarna was always in trance. Gokarna estaba siempre situado en trance. And he was always thinking about the Lord's pastimes, his activities. Y estaba siempre pensando en las actividades y pasatiempos del Señor. So Gokarna, he left for a pilgrimage. Así Gokarna se fue de peregrinaje. Dhundukari was still living in that house with 5 prostitutes. Dhundukari todavía se quedó viviendo en esa casa junto con 5 prostitutas. And Dhundukari was always thinking, how should I get wealth from different places? Y Dhundukari siempre estaba pensando en cómo puedo conseguir riqueza de diferentes lugares. If one is attached to one prostitute, he makes his life hell. He was attached to 5 prostitutes. Si uno se apega a una prostituta, hace de su vida un infierno. Él estaba apegado a 5 de ellas. Their demands were huge. Y sus demandas eran enormes. And whatever property he has accumulated, he took from his father or mother, that got finished. Y cualquier propiedad que él había obtenido de su padre y de su madre, ya se le estaba terminando. And now he had to travel outside for getting some money. Y ahora tenía que viajar afuera para buscar más dinero. And because of his association with prostitute, he lost his intelligence. Debido a esta asociación con prostitutas, había perdido su inteligencia. And he was only engaged in heinous kinds of activities. Y él simplemente estaba ocupado en actividades bastante degradadas. So one day prostitutes demanded, oh dear husband, Entonces, cuando las prostitutas demandaban, oh, mi querido esposo, we want some ornaments and nice saris and so many other things. queremos un montón de ornamentos, lindos saris y tantas otras cosas. Can you please make some arrangement? Por favor, tienes que hacer un arreglo para conseguir todo esto. It has been days that we have not got any ornaments from you. Hace varios días que no nos has regalado nada. So please get some first. Así que por favorcito, tienes que conseguir algo. So in attempt to please them, Así, en un intento de complacerlas, he left his house for getting some money. él salió de su casa para buscar más dinero. And he brought some beautiful ornaments and saris and so many other things and gave to the prostitute. Y después trajo un montón de ornamentos, saris y muchos otros regalos y les dio a sus prostitutas. And he brought a lot of money this time. Y también había traído un montón de dinero. So now the prostitutes started saying to each other, Entonces ahora entre las prostitutas empezaron a hablar that if somehow or other, if the king finds out that our husband is he's stealing money from so many resources, then they will take away all the wealth, they will take away our husband and we will be bankrupt. Entonces entre las prostitutas hablaron y dijeron, si de alguna manera el rey descubre que nuestro esposo está robando para traernos tantas cosas, entonces él va a hacer que nos confisquen todo,
lo van a meter a la cárcel y ¿qué va a hacer de nosotros? So why don't we kill him, get the property, divide amongst ourselves, and one by one will flee from here? Entonces, ¿qué tal si mejor lo matamos? Dividimos todas las propiedades entre nosotras y una por una empieza a desaparecer. Thinking in this way, one night when Dhundhukari was sleeping, Entonces, pensando de esta manera, una noche cuando Dhundhukari estaba dormido, they tied his hands and legs amarraron sus manos y sus pies and beat him very badly. y lo golpearon de muy mala manera. They were using sticks and so many other things to beat him. Utilizaron unos palos y muchas otras cosas para golpearlo. But he showed no symptoms of dying. Pero él no había mostrado ningún síntoma de vida. So they Ningún síntoma de estar muriendo. So they put hot coal, burning hot coal in his mouth. Entonces agarraron carbón muy caliente y colocaron en su boca. And in this way they killed him. De esa manera lograron matarlo. And in that same very house they buried him. Y en esa misma casa lo enterraron. The prostitutes distributed the property amongst themselves. Las prostitutas se distribuyeron la propiedad entre ellas. And one by one they started leaving the village. Y una por una empezaron a salir del pueblo. And when people used to ask them, Y cuando la gente solía preguntarle, they said that this time our husband has gone on a long trip. ¿dónde está su esposo? Ellas decían, oh, él ha salido en un viaje muy largo esta vez. He might take a year also to come back. Tal vez tarde más de un año para volver. An intelligent person, he should never go behind such kind of prostitutes. Una persona inteligente jamás debería ir detrás de este tipo de prostitutas. Any foolish man who keeps faith in such woman, the destination is like Dhundhukari. The destination will become like Dhundhukari. Cualquier persona que tenga fe en ese tipo de mujeres le espera el mismo destino que el de Dhundhukari. The voice of an unchaste woman is very, very sweet and very nectarian. The voice of the unchaste woman is very sweet and nectarian. La voz de una mujer casta es siempre dulce y nectaria. The voice of an unchaste woman, the voice of unchaste woman, la voz de una mujer no casta es siempre dulce y suave. appears very sweet for a lusty man. Entonces, es así como un hombre lujurioso lo escucha. But actually their heart is like a sharp razor. Pero en realidad su corazón es como una navaja muy filosa. Unchaste women, they have no love for anyone. Una mujer incasta no tiene ninguna ley para nadie. They're only attached to money. Ellas simplemente están apegadas al dinero And they have no other business with anyone. y no tienen ningún trato con nadie. So owing to his misdeeds, Dhundhukari became a ghost. Entonces, como resultado de sus pecados, Dhundhukari se convirtió en un fantasma. He had no body. He had he had an airy body, no physical body. But since he was a ghost, he had an airy body, like a whirlwind. Entonces, él no poseía ya más un cuerpo burdo físico, sino su cuerpo era un cuerpo de aire, así como del viento. This is the most severe punishment one gets when one becomes a ghost. Este es uno de los castigos más severos que uno puede obtener cuando se vuelve un fantasma. They are hungry, they are thirsty, but they cannot eat and neither they can drink. Ellos tienen hambre, tienen sed, pero no pueden ni comer ni tomar nada. So they are always looking for a body. Así están siempre buscando un cuerpo. So when we say when the ghost is captured by someone, if someone captures a ghost, when we say when somebody captured a ghost, Entonces cuando decimos que alguien puede capturar a un fantasma, so it is because he is thirsty and hungry and he needs some food. es debido a que él está muy hambriento, muy sediento y necesita comer. And he could find no shelter anywhere. Así él no pudo conseguir ningún tipo de refugio. So he was staying in that very house. Así que él se quedó en esa misma casa. So somehow or other Gokarna found out that his brother has left his body in this way. De alguna manera Gokarna se enteró que su esposo, que su hermano había abandonado su cuerpo de esa manera. So Gokarna immediately went to Gaya
and he performed Shraddha ceremony for his brother. Entonces, al saber esto, Gokarna inmediatamente se dirigió a Gaya y ejecutó una ceremonia de Shraddha para su hermano. Gaya is a very special place. It's like a holy place because Lord Vishnu's footprints are there at that place. Gaya es un lugar muy especial en la India, debido a que allí se encuentran las huellas de los pies del loto del Señor Krishna. And anyone who performs Shraddha sacrifice there, that person gets at least a human form. Entonces, cualquier persona que haga una ceremonia de Shraddha en ese lugar, entonces la persona se beneficia con un nacimiento por lo menos humano. So Gokarna, he performed a Shraddha ceremony for his brother. Así Gokarna realizó la ceremonia de Shraddha para su hermano. And then again he went on a pilgrimage. Y después retornó a su peregrinaje. One day while he was going on a pilgrimage, he was very near to his village, so he decided to go and stay in his house for a night. Un día estaba haciendo su peregrinaje y pasó cerca de su pueblo, entonces él decidió quedarse una noche allí. That time Dundukari, who had a ghostly body, he appeared before him. Esa noche, Dundukari, que tenía un cuerpo de fantasma, apareció frente a él. And he was showing various kinds of forms to Gokarna. Y estaba mostrando diferentes formas a Gokarna. So Gokarna, he very patiently spoke. Who are you? Entonces, Gokarna muy pacientemente habló. ¿Quién eres tú? And why are you exhibiting such fearful form in front of me? ¿Y por qué me estás mostrando tantas formas así de temerosas frente a mí? Can you tell me how have you fallen in this condition? ¿Me puedes decir de qué manera has caído en esa condición? Actually, Dundukari was so sinful that he was not able to speak also. En realidad, Dundukari era tan pecaminoso que ni siquiera podía hablar. So he started showing some kind of actions. Así que empezó a mostrar unas señas así de alguna manera. So Gokarna found out, and he had some Ganges water with him, and he threw on him. Entonces Gokarna se dio cuenta y él más bien tenía un poquito de agua de Ganges y le tiró unas cuantas gotas. So as soon as the Ganges water fell on him, he got purified. Tan pronto como algunas gotas del agua de Ganges le llegaron, se purificó. A good amount of his sins were finished. Y una buena cantidad de sus pecados se terminaron allí. And he was in a position to talk. Y entonces se puso en una posición en la cual pudo hablar. He said, my dear brother Gokarna, Él dijo, mi querido hermano Gokarna, I am your rascal brother, yo soy tu hermano Dundukari. me llamo Dundukari. Because of my misdeeds, I have fallen in this miserable situation. Debido a mis malos pasos, yo he caído en esta posición. I committed all kinds of sinful activities. He cometido todo tipo de actividades pecaminosas. There was no sin which I have not committed. No existe un pecado que yo no había cometido. I was a Brahmana, but I have fell from that position. Yo era un brahmana, pero caí de esa posición. Gokarna was amazed. Gokarna said to him, I have performed Shraddha ceremony for you in Gaya. Gokarna estaba sorprendido y le dijo, yo acabo de hacer una ceremonia de Shraddha para ti en Gaya. And you are still not delivered? Y todavía no has sido liberado. Dundukari said, my dear brother, if you perform thousands and thousands of such ceremonies for me, it's not going to work on me. Dundukari le respondió, querido hermano, aunque tú realices miles y miles de este tipo de ceremonias para mí, no será posible que yo me libere. I killed people, I tortured people, I looted them, I was staying with the prostitutes, and I did so many abominable things. I have killed so many people. Yo he matado a gente, he torturado a gente, me he envuelto con prostitutas. ¿Qué no he hecho? Yo he matado a miles de personas, muchas personas. Gokarna said, if by performing Shraddha in Gaya you are not delivered, then your deliverance look impossible. It's very difficult for you to get delivered. Su hermano Gokarna le contestó y dijo, si no has podido ser liberado por la ceremonia de Shraddha que yo he organizado en Gaya, va a ser muy difícil que te liberes. But have patience. I will try to figure out something for you. Pero ten paciencia, por favor, voy a tratar de encontrar algo así. So next day Gokarna invited all the sadhus, all the sages, all the brahmanas from the nearby villages
to his place. Entonces, Gokarna al día siguiente invitó a todos los sadhus, a todos los sabios que estaban en su pueblo para que vayan a su casa. And he narrated the entire story of Dundukari. Y una vez allí les narró la historia completa de su hermano Dundukari. And he requested them, please look your respective script. Please look into your respective scriptures if you have something for Dundukari. Y les pidió, por favor, revisen en las respectivas escrituras que ustedes tienen si habría alguna solución para Dundukari. They all looked for it, and they came to conclusion that at least in our scriptures there is no way that Dundukari might get delivered. Todos ellos revisaron en sus escrituras y llegaron a la conclusión de que qué lástima, no hemos encontrado nada que pueda liberar a Dundukari. But they suggested, oh dear Gokarna, you are very powerful. You can ask Sun God. Entonces lo que le sugirieron fue, oh Gokarna, tú eres bastante poderoso, ¿por qué no le preguntas al Dios del Sol? So Gokarna, by the strength of his devotion to Lord Krishna, he requested Sun God and he stopped Sun God. Entonces Gokarna, en virtud de su devoción por el Señor Krishna, detuvo al sol así. And he requested Sun God that you are the witnesser of Dundukari's activities. Please tell us how can Dundukari be delivered. Y le solicitó al Dios del Sol, tú que eres el benefactor de todas las actividades piadosas, por favor dime cómo puedo liberar a mi hermano Dundukari. Sun God suggested, please recite Srimad Bhagavatam for 1 week. El Dios del Sol le sugirió, por favor, debes recitar el Srimad Bhagavatam durante una semana completa. The Bhagavatam which was spoken by Shukadeva Goswami to Maharaj Parikshit in 1 week, you please repeat the whole thing. Ese Bhagavatam que Shukadeva Goswami habló para Maharaj Parikshit, ese mismo, por favor, repítelo durante una semana. And Gokarna was very pleased with that. Entonces Gokarna estaba muy satisfecho con esa instrucción. And the news spread everywhere. Y estas noticias corrieron por todo lado. And they found out that Dundukari became a ghost. Todo el mundo ya se había enterado que Dundukari se había convertido en un fantasma. So all the people who were in the category of Dundukari, Toda la gente que estaba en la misma categoría que Dundukari, they all came to hear the Bhagavatam. todos vinieron para escuchar el Srimad Bhagavatam. And so many other people all over the villages, so many as the news was spreading, people were coming. Así mucha otra gente, en la medida que iban enterándose de las noticias, empezaron a llegar. Such a big crowd assembled that even the demigods were surprised. Era una multitud tan grande que inclusive los semidioses estaban muy sorprendidos. The demigods were surprised because they haven't seen such crowd in the biggest of the sacrifices which was performed for religion. Los semidioses estaban tan sorprendidos porque nunca se había visto una multitud tan ni siquiera para las ceremonias de sacrificio religiosas más grandes. So Gokarna, he sat on Vyasasana and he appointed one Vaishnava Brahmana as to ask questions on everyone's behalf. Entonces Gokarna se sentó en el Vyasasana y designó a un brahmana para que sea el encargado de hacer las preguntas a nombre de toda la multitud. And since this was performed for Dundukari, but Dundukari had a airy body and he was not able to sit in the assembly. Entonces, a pesar de que esta ceremonia estaba dedicada a Dundukari, como él tenía un cuerpo sutil de aire, él no era capaz de estar presente físicamente sentado en esa reunión. So there was a bamboo. Entonces allí había un bambú. And Dundukari, with his airy body, entered that bamboo. Y Dundukari, en su cuerpo de aire, entró en el bambú. And he heard for 7 days and 7 nights. Y allí él escuchó durante 7 días y 7 noches. This Bhagavatam was going on for 7 days and 7 nights. Este Bhagavatam estaba siendo hablado durante 7 días y 7 noches. Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit, they spoke Bhagavatam for day and night. Shukadeva Goswami y Maharaj Parikshit hablaron del Bhagavatam día y noche. They might be taking some pauses, but it was a day-night affair. Tal vez hicieron algunas pausas, pero era un asunto de hablar día y noche. So Gokarna also performed the same ceremony by speaking Krishna Katha day and night.
Entonces Gokarna realizó la misma ceremonia hablando sobre Bhagavatam día y noche. And everyone saw that when there was a pause in the katha, each day in the evening, one of the bamboos, one of the knots in the bamboos used to burst. Entonces la gente vio como que cada vez que había una pausa, cuando hablaban de Bhagavatam, en ese bambú donde se encontraba Kundukari, una de las argollas o de las nudos del bambú explotaba. Each day, a knot used to break. So on the seventh day, when the last knot broke, entonces cada día se rompía uno y el séptimo día, cuando el último nudo se rompió, Kundukari appeared in the 400 form. What form? 400. Chaturbhuja Rupa. Entonces, en ese momento, Kundukari apareció en una forma de 4 brazos. He attained a divine body of an associate of the Lord. Él había obtenido el cuerpo de uno de los asociados del Señor. His body was like black, like a rain cloud. Su cuerpo tenía el color de una nube rojiza. He was wearing yellow garments. Él tenía ropa amarilla. And he had a very beautiful tulsi mala on his neck. Y él tenía colgado en su cuello una hermosísima guirnalda de tulsi. His head was decorated with crown. Su cabeza estaba decorada con una corona. And his earrings were moving to and fro. Earrings were moving to and fro and were Y sus bright. aretes estaban balanceando así. So Gokarna, Dundukari in his divine form, he offered his dandavats to Gokarna. Así, Kundukari en esa forma ofreció sus dandavats a Gokarna. And he thanked him for his causeless mercy on him. Y le agradeció mucho por su misericordia sin causa. And then addressing everybody, Dundukari in his divine body started speaking. Entonces, dirigiéndose a todos los reunidos allí, Kundukari comenzó a hablar. This ceremony of hearing Srimad Bhagavatam is so glorious Él dijo, esta ceremonia de escuchar el Srimad Bhagavatam es tan gloriosa that it can destroy one's ghostly form and it can elevate one to the platform of associate of the Lord. que puede destruir la forma de fantasma de uno y elevarlo a la plataforma de un asociado del Señor. When a person starts hearing Srimad Bhagavatam, Cuando una persona comienza a escuchar el Srimad Bhagavatam, sins tremble in fear. Sins los pecados empiezan a temblar de miedo. that anticipating that this Bhagavad Katha will destroy them into ashes. Anticipándose a que debido a ese Bhagavad Gita, ellos van a ser reducidos a cenizas. Just like when there is a fire, it burns the trees. Tal como cuando surge un fuego que empieza a quemar los árboles. Similarly, Bhagavad Katha, hearing Srimad Bhagavatam, burns our sins completely. Similarmente, escuchando Bhagavad Gita, escuchando el Srimad Bhagavatam, se quemarán todos nuestros pecados. Scholars in the assembly of the demigods, they say that one who doesn't hear Srimad Bhagavatam, his life is an utter waste. Los eruditos en las reuniones de los semidioses aseguran que aquella persona que no ha escuchado el Srimad Bhagavatam ha desperdiciado su vida. Dundukari is saying, oh my dear brothers, my dear sisters, what is the use of making this body strong and stout? Entonces Dundukari les está diciendo a todos, señores, ¿cuál es el beneficio de dedicarnos a fortalecer este cuerpo? With this strong body, if it doesn't hear Srimad Bhagavatam. ¿Qué de útil tiene este cuerpo que esté fuerte, pero si no escucha el Srimad Bhagavatam? In other words, what is the use of this strong and stout body if it is not used in the service of the Lord? En otras palabras, ¿cuál es el beneficio de tener un cuerpo fuerte y musculoso si no está dedicado al servicio del Señor? This body is supported by bones. This body is supported by bones, Este cuerpo está sostenido por huesos, which are like pillars tied together. que son como pilares que están articulados. And these bones are tied together with what? With veins and nerves. Y estos huesos están articulados a través de nervios y de venas. It is covered by skin.
Está cubierto todo esto por una piel. And is filled with flesh. Y está lleno de carne. And its every part it reeks. And what is inside? Inside this is stool and urine. ¿Y qué es lo que hay dentro? Al final, este cuerpo está lleno de excremento y orina. We are attached to this body. Estamos apegados a este cuerpo. But this is what is in the body. Pero de esto está hecho este cuerpo. In old age, when we become old, when this body becomes old, Y cuando este cuerpo se envejece, it is a cause of lamentation and misery. es la causa de mucha lamentación y miseria. It gives a lot of trouble. Nos da muchísimos problemas. When you have an old car with you, Como cuando uno tiene un auto muy viejo. it always gives troubles. Always. It always troubles you to start. Siempre tiene algún problema, incluso para encender. You change the battery, you do servicing, but it's old, so it will give you problems. Por más que le cambies la batería o le hagas algún servicio, te va a seguir dando problemas porque ya está viejo. Similarly, this old body when this body becomes old, the senses become weak, it is going to be a big troublemaker. Similarmente, cuando este cuerpo se envejezca y se vuelva muy débil, nos va a dar tantos problemas. And maintaining it is a big burden. Y mantener un cuerpo así es un gran peso. Above all, there are some desires which never get satisfied. Y por encima de todo, hay tantos deseos que nunca pueden ser satisfechos. So we are always troubled with this such kind of desire. Así que siempre estamos perturbados con este tipo de deseos. And we are always burning in our heart. Y siempre tenemos un fuego que arde en nuestros corazones. Every pore Cada uno de los poros del cuerpo is full of defects. está lleno de defectos. And we take so much good care of this body, but we forget that this body can be lost in any moment. Y lo cuidamos tanto nuestro cuerpito que nos olvidamos de que este cuerpo puede perderse en cualquier momento. There are only 3 destinations of this body. Y solamente hay 3 destinos posibles para este cuerpo. If it is burned, Si es quemado, it turns into ashes. se convierte en cenizas. If it is buried, Si es enterrado, it is eaten by worms. los gusanos se lo comerán. If it is thrown apart, Y si es desechado, the si es mutilado, vultures and dogs eat, and it is converted into stool. vendrán los buitres y los perros y se lo comerán y así se convertirá en excremento. These are only 3 destinations of our body. Esos son los únicos 3 destinos que nuestro cuerpo puede tener. So we should carefully think, always, this should always be there in our consciousness, that we can die anytime. Así que siempre debemos tener presente en nuestra conciencia que en cualquier momento podemos morir. Just like Maharaj Parishit perfected his life, before the death could come to him, he perfected his life by hearing Srimad Bhagavatam. Así como Maharaj Parishit perfeccionó su vida antes de morir al escuchar el Srimad Bhagavatam, We should also try to perfect our lives by taking shelter of Srimad Bhagavatam. nosotros también debemos tratar de perfeccionar estas vidas tomando refugio en el Srimad Bhagavatam. Who is that insane? Who is that sane person? Who is that sane person? Who is that intelligent person ¿Quién sería esa persona inteligente who will not utilize this temporary body for the ultimate benefit? que no utilizaría este cuerpo temporal para alcanzar un beneficio superior? We have got this body for a very short time. Vamos a tener este cuerpo por un pequeño lapso de tiempo. A real businessman, he wants less investment, less efforts and more profit. Un hombre de negocios inteligente siempre busca el mayor beneficio con la menor inversión posible. So we can call a person intelligent if he uses this temporary body in devotional service. Entonces, podríamos llamar inteligente a aquella persona que utiliza este cuerpo temporal para ocuparlo en servicio devocional. A food which is cooked in the morning, Los alimentos que son cocinados en la mañana, gradually, every hour it loses its nutrition.
Gradualmente, mientras pasan las horas, va perdiendo sus nutrientes. So how can this body, which we consider eternal, Entonces, ¿de qué manera este cuerpo, al cual lo consideramos eterno, how can this body be eternal if it is maintained by this food? cómo es posible considerar que este cuerpo fuese eterno si está alimentado por esta comida? That the food gets, the food which we eat becomes, loses its taste, nutrition, everything. And with that same food, we are trying to maintain this body and we think that this body is eternal. Entonces, tratando de alimentar a este cuerpo con aquella comida que cada hora que pasa va perdiendo valor y nutrientes, alimentando con esa comida este cuerpo, pensamos que este cuerpo será eterno. So Dhundhukara is saying that these are some of the points one should always meditate on. Así Dhundhukara en su discurso está mencionando algunos de estos puntos en los cuales la gente debería meditar. He is saying in this world a person can easily attain the Supreme Lord by taking shelter of Srimad Bhagavatam. Entonces él está diciendo que la gente de este mundo muy fácilmente puede alcanzar a Krishna escuchando el Srimad Bhagavatam. He is saying that those who don't hear Srimad Bhagavatam, they are like bubbles in the water. Él está diciendo que aquellos que no escuchan el Srimad Bhagavatam son como las burbujas que hay en el agua. And what is the value of a bubble? ¿Cuál es el valor de una burbuja? What is the value of a mosquito? ¿Cuál es el valor de un mosquito? It takes birth and dies uselessly. Toma nacimiento y muere inútilmente. Scholars say that when Srimad Bhagavatam is fixed in the heart, Los eruditos dicen que cuando el Srimad Bhagavatam está fijo en nuestro corazón, that is, if we are convinced in our heart that we have to take shelter of Srimad Bhagavatam, eso es, si es que estamos convencidos en nuestros corazones que debemos refugiarnos en el Srimad Bhagavatam, and not just convinced, we do take shelter of Srimad Bhagavatam. sorry, We do take, not just convinced, but we also, no solamente estar convencidos, sino de hecho tomar refugio en el Srimad Bhagavatam. one's liberation is guaranteed. La liberación de uno está garantizada. While this conversation was going on, at that time, associates of the Lord came from Vaikuntha with their airplane. Entonces, mientras esta conversación estaba llevándose a cabo, los asociados del Señor descendieron de Vaikuntha en un avión And they appeared in that assembly. y se manifestaron en la reunión. They welcomed Dhundhukari, and Dhundhukari sat on the plane. Le dieron la bienvenida dentro del avión a Dhundhukari, Dhundhukari se sentó dentro del avión. And that very time, Gokarna, he posed a question to the associates of the Lord. Y en ese preciso momento, Gokarna les plantea una pregunta a los asociados del Señor. He said that not only Dhundhukari, but there are so many pure-hearted souls who have heard Srimad Bhagavatam here. Y él dijo, no solamente Dhundhukari, sino que hay muchas personas de buen corazón acá que han también escuchado el Srimad Bhagavatam. But why is the plane only came for Dhundhukari? ¿Por qué este avión solamente se está llevando a Dhundhukari? Why is there different of results? ¿Por qué hay la diferencia en los resultados? The associates of the Lord spoke. Entonces estos asociados del Señor hablaron. The difference lies in the quality of hearing. La diferencia radica en la calidad de la forma de escuchar de uno. Although everybody heard Srimad Bhagavatam, A pesar de que todos han escuchado el Srimad Bhagavatam, it was only Dhundhukari who was actually meditating on it. fue solamente Dhundhukari que se quedó meditando en eso. For this reason, the results of bhajan varies with everybody. Por esta razón, el resultado del bhajan de todos es muy diferente. Consciousness is the most important factor in devotional service. La conciencia es el factor más importante en el servicio devocional. The ghost, he fasted for 7 days and 7 nights. The ghost, Dhundhukari, he fasted for 7 days and 7 nights. Este fantasma Dhundhukari había ayunado por 7 días y 7 noches. And he was hearing Srimad Bhagavatam with completely fixed mind. Y estaba dedicado a escuchar el Srimad Bhagavatam con su mente completamente fija. In the same way, if all of here the assembly could have heard, Y de la misma manera, todas aquellas personas que han escuchado,
then the plane could have come for them also. Que han escuchado de la misma manera, un avión descenderá también para ellos. If one hears attentively, Si uno escucha atentamente, if someone does not hear attentively, disculpen, si uno no escucha atentamente, or has doubts, o si mantiene dudas, or he allows his mind to wander here and there, o si deja que su mente empiece a vagar por aquí y por allá, he's sitting here but he is still in his office or with his girlfriends or wherever he wants to a go. veces físicamente puede estar sentado aquí escuchando, pero en su mente está en su oficina o con sus chicas o lo que sea. Then he won't get this benefit. Entonces así no podrá obtener ningún beneficio. Also, the person who is listening, Harikatha, Y también la persona que esté escuchando he should have faith in the person who is speaking Bhagavatam. debe tener gran fe en la persona que está hablando del Bhagavatam. He should be humble. Él debe ser humilde. He should control his mind's defect in sense that when he's hearing Srimad Bhagavatam for 7 days, he should not indulge in any kind of sense gratification activities. Y debe ser austero, por lo menos, mientras está escuchando por 7 días y 7 noches el Srimad Bhagavatam, no debería ocuparse en ningún tipo de actividad sensual. He should take a vrata, he should take a vow of brahmacharya. Él debería tomar el voto de brahmacharya. And one should hear very attentively. Y uno debe escuchar muy atentamente. Then it will grant full result. Entonces, si lo hace de esa manera, el resultado está garantizado. My dear Gokarna, if one attends Srimad Bhagavatam attentively, if one hears Srimad, Si uno escucha el Srimad Bhagavatam con mucha atención, there is no doubt that he won't attain the destination of. no hay duda de que él no alcanzará el destino supremo. My dear Gokarna, as far as you are concerned, Mi querido Gokarna, en lo que a ti te concierne, Lord Krishna will personally come and take you. el Señor Krishna personalmente vendrá y te llevará. We request you that you perform one more such sacrifice, Él está pidiendo que tú realices un sacrificio más and everybody should try to hear attentively. y todos deberían tratar de escuchar muy atentamente. So, Gokarna again in the month of Shravana, he performed this same sacrifice. Así Gokarna, obedeciendo esto en el mes de Shraddha, This Bhagavat festival. en un mes donde se lleva a cabo un festival de Bhagavat, volvió a hacer esta ceremonia de leer el Bhagavat. And on the end of the day, on the 7th day, Y al final del séptimo día, the Lord appeared personally with his so many associates from el Vaikuntha. Señor apareció personalmente con muchos de sus asociados en Vaikuntha. Out of great joy, Lord Krishna, he blew his conch, Panchajanya, Y con gran júbilo el Señor Krishna sopló su caracola Panchajanya. and Lord granted all of them the bodies like his own. Y el Señor les otorgó a todos ellos cuerpos como los de un cisne. Cuerpos como los de él mismo. By Gokarna's mercy, everybody in that assembly Y por la misericordia de Gokarna, todos en esa reunión became an associate of the Lord. se convirtieron en asociados del Señor. But Gokarna was really more compassionate. Pero Gokarna era el más compasivo. He requested the Lord Le pidió al Señor, that just like when you appeared as Lord Ramchandra, Señor, tal como cuando tú apareciste como el Señor Ramachandra, you saw that each and every person, each and every living entity in Ayodhya went back to their eternal abode. y que asegurarse de que cada una de las personas de Ayodhya fuesen al mundo espiritual. So please, let each and every living entity present here, even the dogs or the dog eaters or every living entity, should allow them to sit on the airship. Por favor, otórganos de que todas las personas reunidas acá, inclusive los perros, los comeperros, puedan poder sentarse en tu avión y volver a tu morada. So all of them went to Vaikuntha, De esa manera todos fueron a Vaikuntha and Lord personally embraced Gokarna y el Señor en persona abrazó a Gokarna and took him to Golok Vrindavan. y lo llevó a Goloka Vrindavan. Even those who have heard this history, the history of Gokarna delivering Dhundukari, Incluso aquellas personas que han escuchado
esa historia de cómo Gokarna liberó a Dundukari. The 4 Kumaras are giving all of you a blessings. Los 4 Kumaras están dando a todos sus bendiciones. You won't take birth in this material world again. Diciendo, no van a volver a tomar nacimiento en este mundo material. We finish your business in this material world. Ya han terminado con sus asuntos en este mundo material. Please chant 16 rounds till the last day of your life. Por favor, canten 16 rondas el último día de su vida. Try your best. Hasta el último día de su vida. And try your best to engage yourselves in hearing as much as possible glories of the Lord and speak about them. Y traten lo mejor que puedan de cada día escuchar las glorias del Señor. And you all of us will attain the supreme destination. Y de esa manera todos nosotros podemos alcanzar el destino supremo. This is the blessings which Kumaras are giving. Esas son las bendiciones que los 4 Kumaras nos están dando. Shandilya Rishi, Shandila Rishi, he resides in Chitrakoot. Él reside en Chitrakoot. And he speaks about this pastimes of Gokarna delivering Dundukari all the time. Y siempre está hablando sobre estos pasatiempos en los que se describe cómo Gokarna liberó a Dundukari. If it has been spoken during the time of Shraddha ceremony, si estos pasatiempos se hablan durante el tiempo de la ceremonia de Shraddha, the forefathers will be benefited. También nuestros antepasados se van a beneficiar. And anyone who hears Srimad Bhagavatam daily, y cualquier persona que escuche Srimad Bhagavatam diariamente, one is sure to become an associate of the Lord. Seguramente se va a convertir en un asociado del Señor. So it is our humble request. Entonces nuestro humilde pedido para ustedes es that make an attempt to always absorb yourself in hearing about Srimad Bhagavatam. Que intenten, por favor, ocuparse de la mejor manera posible en escuchar Srimad Bhagavatam. If there is no opportunity to hear, y si no tienen la oportunidad de escuchar, then read Srimad Bhagavatam. Lean Srimad Bhagavatam. And if you get opportunity to glorify Srimad Bhagavatam, y si tienen una persona que esté glorificando el Srimad Bhagavatam, so glorify. También glorifiquen. So you can in this way can always remain engaged in. You'll always be in contact with Srimad Bhagavatam. De esta manera uno siempre podrá estar en contacto con Srimad Bhagavatam. One should not give the reason that there is no sadhu around, so. No debería tener la justificación de decir, es que no hay ningún sadhu aquí cerca. Personification Bhagavatam is there. So la personificación del Bhagavatam está aquí. So one should read it. Por favor, léanlo. So by this way, one should take shelter of Srimad Bhagavatam. Así de esa manera uno puede tomar refugio en Srimad Bhagavatam. Gracious. Thank you very much for coming for last 4 days here every evening. Muchísimas gracias a aquellos que han estado aquí presentes durante las 4 últimas tardes. If some things I might have spoken have hurted you, si hay algunas cosas que yo he hablado y les ha herido, so I wish to beg forgiveness for that. Yo ruego el perdón de ustedes por eso. Whatever good we have discussed, lo que hemos hablado acá, please take it with you. Por favor, llévenselo. And what is bad has came out from my mouth. Y aquello malo que pudo haber salido de mi boca, let it remain with me. Dejen que se quede conmigo. Thank you very much. Hare Krishna. Muchísimas gracias. Hare Krishna. Questions.